Yeah. Could you see the screen? Yes, sir. Yeah. Yesterday we started De Moivre's theorem, right? Yes, sir. We learned how some formulae cis alpha into cis beta is equal to cis of alpha plus beta, like that, right? Yes, sir. And someday we discuss that is cubed of unity, omega square. Yes, sir. Is completed. Yes, sir. It's not completed. No, sir. Omega square. See, first let us see this. Can you factorize this? Is it possible to factorize? No, sir. Not Sir, no, sir. We did similar question or something like that, sir, with the factorization. similar question. Yeah. Yes. But it's not a to the power n plus. Yes. There is some difference. Yes. Since it is not possible to factorize, what is our next option to solve this equation? Quadratic equations. Yeah, quadratic equation. Yeah, yeah. Using formula. Do you remember last time we discussed that? Yes, sir. Minus Negative 1 plus I root 8. 3 by 2 is equal to omega, Yes, sir. and minus 1 minus I root 3 by 2 is equal to omega square, right? Yes, sir. What happens when we simplify it? Minus 1 plus I root 3 is equal to omega. Agree? Yes, sir. Multiply by negative on both sides. 1 minus I root 3 is equal to minus 2 omega. Yes, sir. And the simplification of second part. 1 plus I root 3 is equal to minus 2 omega square. Do you remember I told one technique to find the value of omega to the power of n? Do you remember how to find the value of omega to the power of n directly? N 3 by n. Divide is n is divided by 3. If the remainder is 1, if the remainder is 0, its value is 1. 1 The remainder is 1, omega the remainder is 2. omega square. Right. Now let us solve it. What is a here? 1. B is equal
negative 2. C is equal 4. Yes. Now, let's find the value of x. What is formula to find the value of x? X is equal negative b plus or minus the square root of b square minus 4ac by 2a. Yes. Yeah. Now, find the value of x. Negative 1 plus or minus. Oh, negative 2. B is equal to Sorry. negative 2. 2, sir. Sorry. But 2 it is plus or negative b. Yeah, 2 plus or yes, minus the 2 square root plus of. or minus root of 4 minus No. Oh, yeah. 4 minus 4 minus 4 times 16 16 by by 2 2, into 1. 2, sir. Do you remember the basic definition of the square root of minus 1 is equal to? I, sir. Yeah, the square root of minus 1 is equal to I. See, it is equal to 2 plus or minus 4 minus 16. Negative 12. 12 by 2. 2 plus or minus root of negative 1 into root of 12. Agree? Yes. 2 plus or minus root of minus 1 is I. Do you know what is root 12? Root 4, root 3. Yeah, 2 root 3. Yes, sir. Take 2 common in the numerator. 1 plus I root 3 by 2. 2 to cancel. 1 plus I root 3. And 1 minus I root 3. I root 3. One is alpha, another one is beta. So what is alpha? 1 plus I root 3, sir. Very good. Alpha is equal to 1 plus I root 3. Beta is equal to 1 minus I root 3. 1 plus I root 3 is equal. What's the value of 1 plus I root 3? 1 plus I root 3. Yeah, this Oh, negative 2 negative 2 omega. omega. What is 1 minus I root 3? 1 minus omega 2, negative 2 omegas. 2 omega. We want alpha to the power of n plus beta to the power of n. We did similar sum, but the power is not n, 5 there. Yes, sir. Okay. Alpha to the power of n means alpha to the power of n plus beta to the power of n means Negative 2 negative omega. power n omega to the power of 2n. Right? Yes, sir. Beta to the power of n means negative 2 whole power n into 2 n whole by n into omega times. omega to the power of n, right? Yes, sir. Take negative 2 whole power n common. Omega 2n Yeah, omega to plus the power of omega 2n plus. plus omega n. Right. Now, let's come to the point. What is omega? Do you remember the formula? Last time we discussed what is omega and what is omega square, right? Negative omega square negative 1. Yeah. See, basically, negative 1 by 2 plus I root 3 by 2 is omega. Do you remember this? It is omega. Yeah. Yes. Got it? Yes, sir. You know, my negative 1 by 2 is nothing but cos 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3.
What is cos 2 pi by 3? Cos 2 pi by 3. Yeah. Cos 2 pi by 3 negative 1 by 2. 2 pi by 3 is cos 120. Yeah, cos 120. Or we can do one thing. Yeah, what is cos 120 degrees? Negative 1 over 2, sir. Negative 1 over omega to the power of n to n by 3. N by 3. Let's do the same without converting it into this part. See what is the value of x here? It is directly 1 plus I root 3, 1 minus I root 3. Same. You can write it directly. Without using omega, we can do it. Which sum we did previously? In which method we did that sum? I think is it that sum? It has the same quadratic equations. I think is it that sum? Alpha to the power of 5 plus beta to the power of 5, I think. Yesterday only? Yes. Yeah. This one, right? Do you remember this was done? Yes, sir. Answer for it is negative 32, I think. Yes, sir. Negative 32. Right. Equations are same. Yes, sir. The quadratic equation is Quadratic equation is same. Now the answer is negative 2 whole power n into omega to the power of 2n plus omega power n. That's it. We can take values for omega to the power of 2n plus omega power n. It is negative 2 to the power of n. But yeah, let's do the same sum in direct method. Just see once. Cos n pi by 3, sin n pi by 3, n pi by 3. Right. Okay. Yeah, just simple directly the value of x. You can answer this question directly. so is it option 2? Option 2 correct. Yeah, correct only. How? I don't know, sir. Quadratic equation we got the denominator as 2 and Okay. X then equal, we yeah, 2 plus or minus I root 3 by 2. Got it? yes, sir. Into 2 by 2. Cancel 2, we get 1 plus or minus I root 3. I root What is alpha? First value, let's take the first value alpha. Alpha is equal to 1 plus I root 3. plus I root 3. Beta is equal 1 minus I root 3. Right? 1 minus I root 3. Now, see, same alpha, I'm writing alpha as 2 times of 1 by 2 plus I root 3. I over root. Agree? Yes, sir. Can we write alpha like this? Yes, sir. Multiplied and divide by 2. Yeah. What happens when we multiply by 2? In the terms 1 plus same? I Same. root 3. Yes, sir. The same way, beta is equal to 2 times 1 minus I root 3. 1 by 2 minus I root 3 by 2, right? Do you know alpha is equal to 2 times of 1 by 2 is nothing but cos pi by 3. Yes, 1 by 2 is cos pi by 3 plus I times root 3 by 2 is I times root sine pi by 3. yes, and it's about beta. Yes. 1 by 2 is cos pi by 3 minus I sin pi by 3. Now, do you remember De Moivre's theorem? What is the basic definition of De Moivre's theorem?
Cos A whole to the power Cos n. theta plus I sin theta whole to the power of n is equal to Yes. cos theta plus I sin theta whole to the power of n is equal cos n theta plus I sin n theta. Cos n theta plus I sin n theta. Cos n theta plus I sin n theta, right? Yes. N will become, L comes here in this place, right? Same way, what is alpha to the power of n? Using a De Moivre's theorem, alpha to the power of n is equal that power to the 2 also, 2 to the power of n times. Yeah, go ahead, 2 to the power of n times. Cos pi by 3, 1 by 2. By 3. Using this concept. Yes, sir. Cos n pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. Same, n only. Sorry, n pi by 3. It is I sin n pi by 3. Yes. What is beta to the power of n? 2 power n into cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. Got it? Yes. Now, please tell what is asked here? Alpha power n plus beta power n, right? Yes, sir. We need to add these two values. Take 2 power n common. The first part is cos n pi by 3. Cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3. And the second part is cos n pi by 3 cos n pi by 3 minus sin n pi by 3. minus I sin n pi by 3. Yes. Cancel these two. We left with alpha power n plus beta power n is equal 2 times of, right? 2 power n times of. We left with the remaining terms are cos n pi by 3 plus cos n pi by 3. What is the value of cos n pi by 3 plus cos n pi by 3? Cos 2n pi by 3. 2 cos n pi by 3. Cos n pi by 3. What is the value of 2 power n into 2? 4n. No. A power m into a power n. Oh, a power m plus n. So, 2 to the power n plus 1. yeah. Oh. It is 2 to the power of n plus 1. Yes. That's it. Option? Option 3, option 1. Sir. Yes. Sometimes it is better to avoid using omega because it is direct question. But sometimes we need to use omega, right? Yes, sir. We have similar question. This one done. Yes, sir. This one. What do you think about how to solve it? Sir, we did this, sir. Isn't the answer negative 0? Yes. How? Yeah. We did this, sir. Yeah. How did we do this? Did we use negative b plus or minus the square root of b square minus 4s by 2a? Yes, sir, we did. And then we took the alpha and beta for 28. Yeah. Awesome. Yeah, we used the omega and omega square for this. Let me tell you one simple thing. Do we remember the value of 1 plus omega square? Yes. What is the value of 1 plus omega square? 0, sir. Very good. Do you know omega satisfies this equation? What happens when we replace x by omega? Omega square plus omega plus 1 equals 0. Omega plus 1 is equal to 0, right? Yes, sir.
That's why this equation was satisfied by omega. Yes, sir. So one answer is omega. Yes, sir. Check, the same equation is satisfied by omega square also. Yes, sir. That's why alpha is equal to omega and beta is equal to omega square. Without solving or without using quadratic equation formula, we can understand that alpha is equal to omega and beta is equal to omega square. Yes, sir. Now, what is alpha to the power of 28? That is omega to the power of 28. Yes, sir. We can find its value simple way. Divide 28 by 3. The remainder is 1, sir. 1. Are you sure? Yeah. 1. Yes. Right. That's why it is omega power 1 means omega. Yes. Beta to the power of 28 means beta to the power of, sorry, omega to the power of 56. 2 times. What's the value of omega to the power of 56? Omega power 56. Omega power 54. Yeah, 2. Omega square, right? Yes, sir. Omega square. We are asked to find the value of alpha to the power of 28 plus beta to the power of 28. Alpha to the power of 28 plus beta to the power of 28 is equal to omega plus omega square. What is the value of omega plus omega square? -1, sir. -1. That's why answer is -1. yeah. Got it? Yes. It's very interesting question. First, get an idea how to solve it. X is equal to P plus Q, right? Yes, sir. Y is equal to P omega plus Q omega square. That is equal to P omega square plus Q omega. First, in this XYZ, before that, we need to remember the formula here. The key formula to solve this sum is, it is A plus B times A square minus AB plus B square. Do you remember the formula for this? What is A square minus AB plus B square? 3 A plus B whole cube. No. It is formula for A cube plus B cube. Oh, sorry. A cube plus B cube formula, right? Yes, sir. In the question, we are asked to find the value of X times Y times Z, right? Yes, sir. Yeah. Before that, let's find the value of Y times G. How to find Y times G? What is Y is given? P omega plus Q omega square, right? Yes. Times Why? Z means? Sir, they gave the value of. Oh, yes, sir. Sorry. Yeah. P Yes. equals Yeah. P. In my class, there is some situation. In one situation, I asked, do you know what is this alphabet is called in America? Many students answered Z. How? I asked them, how could you know? Some my relatives are some are there in America. They told about it. Yeah, if someone has relatives or some known persons in states, first of all, they in their studies they discuss about this Z. It is called Z in states. I think in all countries, in all Western countries, call it GA. I think in only British and India call it gender. Yes, sir. Yeah, P omega square Plus Q omega. Do you have any idea about the visa I required? Is it called tourist visa? The consultant asked me what kind of visa you want. Just answer them just for 3 days. So I think it is a tourist visa. There are some kinds of visas are there. Student visa, tourist visa. They told some kinds of visas. I think Yes.
Yeah, I just show them the invitation, and they decide what kind of visa is this. Maybe Yes. tourist visa. Yeah. For Yeah. 3 days, we need to get visa for a double of 3 6 days, I think, to travel local. Maybe. Think so, sir. I'll explain my father the same thing and I'll ask him what the situation is. Yeah, right. P omega plus P omega square. What is its value? Multiply P square omega cube P square omega cube. Next, plus Q square omega cube. Sorry. multiply these two. P Q omega square. PQ omega square. Very good. Next, Q P omega to the power 4. don't think it is just arrow mark. PQ. Yes. P Q omega to the power 4. Yeah. Do you know the value of omega to the power of 4? Once. No, sorry. Omega. Sorry, omega. Last. Q omega square. Q, Q. Q square omega cube. You know, omega cube is equal to 1 only. Do you remember? Yes. Omega cube is equal to 1 only. Yes, sir. Yeah, it is the basic definition. It is a cube root of unity. That's why omega cube is equal to 1, right? Yes, sir. Say it's 0, no, sir. No. Omega cube equals 0. No. Omega cube is equal to 1. Oh. The definition of omega is cube root of unity. So, What? but when, dividing 3, we get the answer. Yeah, same. Yeah, same. Oh, yeah, same. Sorry. Also omega, right? 1, right? Correct? Yes. It is P square. Take PQ. PQ times omega square plus omega negative 1 Next. plus Q square. Now tell. P square minus PQ plus Q square. P square minus PQ plus Q square. Now let's find the value of x, y, z. What is x, y, z? P times X, y, z. Q. P plus Q times Q. P square minus PQ plus Q. P square minus PQ plus Q square. What is its simplified form? PQ plus. Yeah, Oh. PQ plus PQ plus Q cube. Q. That's it. A plus B times A square minus AB plus B square is equal to AQ plus BQ. Yes. So P plus Q times P square minus PQ plus Q square is equal to PQ plus Q cube, right? Yes. Option? Option 4, sir. One sum was skipped by, yeah. We didn't do this sum. No, sir. Yeah. In solving this sum, we can understand that how the value of omega is negative 1 by 2 plus I root 3 by 2. Before that, let's solve this. It's very interesting question. It is up to infinity, right? Yes. Yeah, see, there is a value which has infinite layers. So how many layers that this term has? Infinite layers. Yes. Out of infinite layers, one layer is removed. Then its value still out of infinite layers. Yeah, simply answer my question. What's the value of infinity minus 1? I don't know. Infinity minus 1. See, one water drop is taken off from a ocean or sea. What it would be called? So there is what is the famous sea in states? I don't know, sir. Famous sea or ocean? I'm not sure. Yeah. See, Bay of Bengal. Yes, sir. Bay of Bengal, right? Its name is Bay of Bengal, right?
Yeah. Yeah, presently its name is Bay of Bengal. Yeah. Yeah, we just remove one drop of water from that Bay of Bengal and thrown away. Yes, sir. What the name of that Bay of Bengal right now? Then onwards, is it also still called Bay of Bengal or one water drop shortage of Bay of Bengal? Bay of Bengal. One water drop is removed from it, taken off from it, and thrown away. Yeah, still Bay of Bengal. That's why infinity value is infinity. Out of infinity, one Yes. is taken away. That means one is subtracted. Still infinity. Still, it is infinity. Got it? Infinity minus 1 is equal to infinity. Even infinity minus 1 crore is also infinity. Yes. Got it? Yes. Same way, these are layers, outer layers. These are infinite layers. These are infinite layers. Up to infinity, so infinite layers. Yeah, let's take this value as x or something else, right? Yes. Now its value is x. Now its name is x. X has infinite layers. So how many layers that x has? Infinite Infinite layers. layers. Out of these infinite layers, one layer is removed. Then what it would be? X, sir. Still x or x one layer shortage of x. X, sir. Still x. Yeah, we can use that logic. Actually, some days ago, I saw one beautiful definition of mathematics. Yes. Mathematics is, I liked it very much. Mathematics is the music of logic. Mathematics is the music of logic. Yes, sir. Yeah, it is true. It is understand why mathematics is defined as the music of logic. See here, just we applied our logic only. Here, there is no mathematical reasons or mathematical formula to understand this, right? Just by logic we can understand only here in this situation. See, it is very clear that yeah, x has infinite layers, right? Out Yes. of these infinite layers, one layer is removed. That means this part is taken away, taken off. Just one layer. Still the same things. Yeah. Then still it is x only, right? Still it is x, right? What is x here actually? Out after taking off one layer, outer layer, the remaining part is this. What do you call the part shaded with green? Still X, sir. Yeah, the green shade part is x, right? Yes, sir. Still it is x, right? Yeah, this part is x, right? The green shaded area is x only, right? Yes, sir. Now we can write the same equation. The equation is the square root of, right? We are writing yellow layer, right? Read yellow part of this equation. The square root of Square root of -1 minus negative, right? -1, negative. Next, after negative, green shaded area starts. X, sir. Very good. Could you understand clearly now? Yes. The root of -1 minus x is Minus x. Got it? Yes. Squaring on both sides. -1 minus x equals x Negative x is equal to x square, right? Bring the left hand side two terms to right hand side. Yeah. Bring these two terms to right hand side. 0 is equal to, 0 equals -1 negative x. no. This my negative x. Oh,
Sorry, x square plus x plus 1. X square plus x plus 1. That means we got an equation that is 1 plus x square. We have two methods to solve it. One method is using formula, another method is using verification method, the trial and error method. Do you remember we did already this sum? What did we understand about the roots of this equation? What are the roots of this equation? Omega and omega squared. This equation was satisfied by omega and omega square. Right? So, Yeah. wherever you see equation x square plus x plus 1 is equal to 0, you should understand that roots of that equation are omega and omega square, right? Yes, sir. Same situation is this. The equation, the equation is 1 plus x plus omega square. What are the roots of this equation? Omega and omega squared. Satisfied by Omega. omega and omega square. Yes, sir. What's our answer? What's our option? Omega and omega squared. Option 1. Right. Got it? Yes, sir. Yeah. Have you understand that how logic works here? Yes, sir. Without logic, we can't solve this sum because we can't write this layers up to infinity. It's not possible. Just by using logic, we concluded. We concluded this. We solve this, right? Yes, sir. You can do it before. Yeah. Yeah. Do you remember P plus Q sum? Yeah, this sum. Yes, sir. Its answer is PQ plus QQ, right? Yes, sir. The same way you can solve this sum. Omega is a complex. Multiply second and third parts. Multiply second and third parts of this term. You can do it. Yes, sir. Second part and third part. Second part and third part. X plus omega times x minus omega minus 1. X times x. X times omega. X times negative 1. Minus x. Omega times x. Omega times omega. And remember the formula. A plus B times. You will enjoy solving this sum. A square minus AB plus B square. A cube plus B cube. X cube plus. Yeah, good. Go ahead. Answer is? I can figure out x square, x cube, but I'm unable to figure out the next name. Nothing. See, we are multiplying x plus omega. X minus omega minus omega. Sorry, minus 1. Start multiplying. Simple way to multiply is The square here minus x times of x minus omega minus 1 plus omega times x minus omega minus 1. x minus omega minus 1. It is simple way Square minus to avoid confusion, right? plus omega x Square minus omega minus square omega x minus x. minus x plus omega x minus omega square minus omega. Any cancellations? Yes, sir. Minus omega. Yeah. Now it is x square negative Minus x
x minus omega square minus omega. Yeah. Take negative common from these two terms. X square minus x. Omega plus omega, correct? Yes, sir. So isn't it x square minus x? Sorry. Yeah, but yeah. Tell what's the value of omega square plus omega? -1. -1. X square minus x plus 1. Yes. Oh, it's x cube plus 1. X square minus x plus 1. So this is multiplied by x plus 1. So answer is X cube plus 1. that's it. X cube plus 1 cube actually. 1 Yes. yeah. Where did you come started this? So I did not convert that negative omega square plus omega 2. That's right. Yeah, I did not take negative common. Yes. 1 plus I root 3 by 1 minus I root 3 whole power 10. Any idea? Do you remember that? -1, -1 by 2 plus I root 3 by 2. -1 by 2 plus I root 3 by 2 is equal to omega. You know Yes, sir. what happens when we multiply it by 2 on both sides? -1 plus I root Is equal to 2 omega. 1 to omega. Multiply by negative on both sides. 1 minus I root 3 is equal to Equals -2 omega. -2 omega. Got it? Yes. So the denominator is -2 omega. -2 omega. Sorry, -2 omega, right? Yes, sir. And what about numerator? 2 See, omega. yeah, 2 omega. No, -2 omega square. See, -1 by 2, negative I root 3 by 2 is equal to omega square. Yes, sir. Yeah, -1, negative I root 3 is equal to 2 omega square. Yes. Multiply by negative on both sides. Neg 1 1 plus I root 3 equals -2 omega. So the numerator is -2 omega square, right? Yes, sir. Whole power 10. What does it simplify? Simplify this? Any cancellation? So it will be omega whole to the power 10, sir. Yeah, whole power is 10. Before using that whole power, let's simplify. Yes, so simplify will be omega. Yeah, omega square by omega. Omega. Omega only, right? Yes. Omega to the power of 10. What's the value of omega to the power of 10? 1 omega. Omega, just omega, right? Yes. Oh, it's option 2, sir. Yeah, option 2. This one. All the values of -8 times I whole power 1 by 3, right? Yes. Actually, what are the cube roots of unity? 1 omega square. Got it? Yes, sir. In which way we found the values of units, cube roots of unity are is there is another version of De Moivre's theorem. Okay, we have gone through the first version of De Moivre's theorem. The first version of the first version of De Moivre's theorem is this: cos theta
plus I sin theta cos theta plus I sin theta whole to the power of n. Cos theta plus I sin theta whole to the power of n is equal cos n theta plus I sin n theta. Got it? Cos theta plus I sin theta whole power n is equal cos n theta plus I sin n theta. Got it? Right? Yes. Now, there is another, it is true for only n is a natural number. Whenever n is natural number, this is De Moivre's theorem. We have used it, right? We have gone through this equation, right? There is another version of De Moivre's theorem, that is for powers, for fractional powers. That means whenever n is equal, n belongs to a natural number, that means n is a natural number, then cos theta plus I sin theta whole power 1 by n is equal. That it is equal, it has a special formula, that is cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta. Do you remember how many answers are there for square root of a number? Square root of a number, 2 answers. Yeah, 2 answers. Square root of 3 has 3 answers. Sir, not sir. Cube root of something has 3 answers, right? Yes, sir. That's why there are some values for k. K is equal to 0, 1, 2, so on n minus 1. Yes. Let's use this formula for simple question. Please tell what is the value of the square root of 1? Sorry. What is the value of the square root of 1? 1, sir. 2 answers. It has 2 answers. 1 omega. No. You are telling cube roots. Just I'm asking 1 and negative 1. Sorry, 1 and negative 1. Negative 1 and positive 1, right? Yes, sir. By using this De Moivre's second theorem, we can solve this question. See, let us take 1. 1 as cos 90 degrees plus I sin 90 degrees. Agree? Yes, sir. This means cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Right? Yes, sir. 1 is equal to cos pi by 2 plus I sin pi by 2. You know, root 1 means 1 power 1 by 2. It's 1 power 1 by 2, right? Yes, sir. 1 power 1 by 2 is equal to cos pi by 2 plus I sin pi by 2 whole power 1 by 2. Yes, sir. Yeah. Use this formula. Cos theta plus I sin theta whole power 1 by n is equal to cos of 2k pi plus theta plus I sin of 2k pi plus theta, right? Yes, sir. So it is cos of 2k pi. What is theta here? Pi by 2. 2k pi plus pi by 2 plus I sin of 2k pi by 2. plus pi by 2. Where the values of k are k is equal to 0 and k is equal to 1, so on, right? Yes. Since n is equal to 2, we have 2 options. We have 2 values. K is equal to 0 and 1 only. Yes. Up to n minus 1, right? Yes, sir. Yeah. If k is equal to 0, then the square root of 1 is equal to k Negative is 1. equal to 0 here. Negative 1. Cos pi by 2. No. Put k is equal to 0. Here, write 0. Cos pi by 2 Yeah. Cos pi by 2. plus I sin pi by 2. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. What's the value of cos pi by 2? Cos 0, sir. 0 plus I sin pi by 2. 1. I 1.
Sorry, it is cos 0 plus I sin 0. Cos 0 plus I sin 0. 1 means cos 0 1 and sin 0 0, right? Yes, sir. Yeah, it is cos 0 0 0. Yeah, we write 0 here. Cos 0 plus I sin 0. Cos 0 1 plus I sin 0 0. 0. Simple 1. Yeah, let us Yes. replace 0 with 0, right? Yeah, what happens when a k is equal to negative 1? Sorry, positive 1. Put 1 here in the place of Cos 2 pi plus pi by 2. cos 2 pi plus I sin 2 pi. I sin 2. What's the value of cos 2 pi? 0. 1. Cos 2 pi, cos pi. Instead of that, we need to take pi. 2k pi plus pi by 2. Yeah, by 2, by 2, by 2. You should write 2 by 2 here, by 2. 0 and 1, sir. Cos 2k pi plus theta, right, right. Okay, by 2. Yeah, it is pi, cos pi plus I sin pi. Cos pi is negative 1 plus I sin pi is 0. Negative 1 plus 0, 0. Sorry, negative 1. pi n, pi n. Pi n is written here. Yeah, negative 1 plus 0, negative 1. These are the square roots of unity. These are the square roots of 1. 1. 1 square roots are 1 and negative 1. Yes. Yeah. By using the second part of the Demoivre's theorem, we can solve the questions like this: minus 8 I whole power 1 by 3, like that. And the same way, last time you told what are the fourth roots of 1? 1, negative 1. Values 1, negative 1, I. I and negative I. These are the fourth roots of unity, right? Yes, sir. This is also extracted by using this part only. Okay. We will do them in the next class. And did you solve that question paper? SAT question paper? No, sir, I didn't. Yeah. Did you try to solve it? I will go through that question paper today. So I'll try solving it, sir. Yeah, right, right. Okay. Thank you, Tanika. Thank you, sir. మా సంస్థను చూసావా? నీకు ఫైల్ పంపించానమ్మా కంప్లీట్ గా ఇంటిగ్రేషన్స్? లేదు సార్. అలాగే నేను మర్చిపోయాను సార్ చెప్పడం, ఈరోజు చెప్తాను. ఈరోజు సార్ మాట్లాడతారు. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదమ్మా సమ్ము? ఎస్ సార్. ఇది సబ్మిట్ అంటున్నాను కదమ్మా చేయమని. ఇది కంప్లీట్ చేశాను కదమ్మా? ఎస్. ఇది చేయలేదు సార్. చేసేట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. లాస్ట్ స్క్వేర్ ఎస్ లాస్ట్ లో చేశారు. ఏం లేదమ్మా, ఒక విషయం తెలుసుకో. sin power 8x minus cos power 8x means sin power 4x minus cos power 4x, sin power 4x whole square minus cos power 4x whole square whole by 1 minus 2 sin square cos square x. Got it? Yes, sir. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ మనకి a square minus b square ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా? అవును సార్. a square minus b square అంటే a minus b into a plus b కదా? Yes, sir. Sin power 4x minus cos power 4x times sin power 4x plus cos power 4x కదమ్మా? Yes, sir. By 1 minus 2 sin plus cos square x. నేను అంటాను కదా, అక్కడ ఉన్న సెకండ్ బ్రాకెట్ ని ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అంటాను. ఇక్కడ మీరు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఎందుకు చెప్పగలవా?
చూడమ్మా న్యూమరేటర్ ఏంటి, ఈ పార్ట్ ఏంటి, సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ కదా. నీకు ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉందమ్మా, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ని sin square x plus cos square x whole square ఉందా అలా సార్? చేస్తే రాదు. ఇది చూడ సార్, అలా చేస్తే అది కూడా కరెక్ట్ మెథడే కానీ నువ్వు అలా చేస్తానంటావా చెప్పమ్మా. పర్లేదు చెప్పు, ఎలా ఏమన్నావు, ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు? 1 అంటే ఏంటి రాస్తా? sin square x plus cos square x whole square. చదవచ్చు, సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదమ్మా. whole square. ఎలా హోల్ స్క్వేర్ వేస్తావా? Yes sir. అప్పుడు minus 1 is equal to sin square plus cos square squaring on both sides, right? yes sir. 1 square 1 is equal to a plus b whole square. A square means sin power 4x plus b square means cos power 4x. Yeah, tell a square plus b square. Next. plus 2 sin square x cos square x. Plus 2 sin square cos square పక్కకు తీసుకొచ్చేయమ్మా. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, 1 minus 2 sin square cos square x కదా. yes sir. That's why 1 minus 2 sin square cos square x is equal to sin power 4x plus cos power 4x. That's why these two terms can be cancelled, right? yes sir. Now see, we left with sin power 4x minus cos power 4x. Again, sin power 4x means sin square x whole square minus cos square x whole square. Sin square x whole square minus cos square x whole square, right? yes sir. dx. Use a square minus b square formula here. sin square x plus cos square x into sin Sin square square x plus cos square x times into sin square x minus cos square x. sin square x minus cos square x. dx. Its value, దీని వాల్యూ 1 అయిపోతుంది కదమ్మా. sir 1 into sin square. cos square x minus sin square x ఫార్ములా ఉంది cos 2x అని కదా. yes sir. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, నెగటివ్ cos 2x అవుతుంది కదమ్మా, ముందు మైనస్ వస్తుంది కదా. అవును సార్. కాన్స్టెంట్ cos 2x కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? sin 2x by 2 sir. మైనస్ హాఫ్ sin 2x 2x ప్లస్ c. ఆప్షన్ option 4 sir. ఇది మనం చేయలేదు కదమ్మా. yes sir. చేయొచ్చు, ఈజీగా చేయొచ్చు. కానీ నీకు ఈ ఫార్ములా చెప్పాం కదా, ఇంటిగ్రల్ ఇంటిగ్రల్ 1/1 minus x square. ఈ ఫార్ములా గుర్తుందమ్మా? ఎలా చేయొచ్చమ్మా 1 minus x square ని? 1 minus x 1 plus x పవర్స్ చెప్పగలవా, న్యూమరేటర్ చెప్పగలవా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ప్రకారం? yes sir. 1 plus 1 మైనస్ అని చెప్పొచ్చా? 1 plus x ఎలా చెప్పొచ్చు కదమ్మా? సరిపోతుందా? కాదు, 1/2 రావాలి కదా ముందు. 1 plus x minus 1 plus yes sir. minus 1 plus x కదా, అప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వవు కదమ్మా. ప్లస్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అవుతుందా? yes sir. cancel అవుతుంది sir. ప్లస్ ఉండాలి కదా. అవును సార్. 1 plus x plus 1 minus x, x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 అవుతుంది, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదమ్మా. yes sir. సో ఇంటిగ్రల్ 1/1 minus x dx is equal to 1/2 times of right. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? 1 కదా, log mod yes sir. log mod of 1 minus x into inner derivative ఎంతమ్మా? -1 sir. minus -1 yes sir. Next the second part is log mod 1 plus x plus c. ఇది ఏమవుతుందమ్మా, 1/2 times minus log n plus log m. log m by n కదా. yes sir. log 1 plus x by 1 minus 1 plus x by 1 minus x. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోమా, ఓకేనా? okay sir. ఈసారి సమ్ టైమ్స్ మనకు 1 minus x square కాకుండా ఎలా వస్తుందంటే, ఒక్కోసారి ఎలా వస్తుంది 1/x square minus 1 రావచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, జస్ట్ సింపుల్ గా మైనస్ రాయాలి అంతే కదమ్మా. మైనస్ కామన్ రాస్తే మైనస్ వస్తుంది కదమ్మా. yes sir. It is negative 1/2 log mod of 1 plus x by 1 minus x.
ఇప్పుడు నెగిటివ్ అని పైకి తీసుకెళ్ళిపోమ్మా. n log m అంటే log m to the power of n కదా. అవును సార్. n log m అంటే log m to the power of n. log m to the power of n అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది 1/2 into log of 1 plus x by 1 minus x whole power minus 1, right? Yes sir. మైనస్ అలా పైకి వెళ్ళింది కదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? పవర్ లో పవర్ -1 ఉంటే రెసిప్రోకల్ కదా రాయాల్సింది. 1 minus x by 1 plus x. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. 1 minus x by 1 plus x ప్లస్ ఇలా చెప్పొచ్చు. ఆర్ 1/2 log mod of x minus 1 by x plus 1. ఎందుకంటే మాడే కదమ్మా, మాడ్ ఉంది కాబట్టి 1 minus x రాసిన x minus 1 రాసిన ఒకటే కదా. Yes sir. ఇప్పుడు ఈ టూ ఫార్ములాస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 minus x square equal 1/2 log of 1 plus x by 1 minus x. Okay sir. ఇక్కడ 1 by x square minus 1 dx is equal to 1/2 log mod of x minus 1 by x plus 1 or 1 minus x by 1 plus x, right? Okay sir. ఎలా వచ్చిందో తెలిస్తే మనకి బాగా గుర్తుంది. ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి టూ ఫార్ములాస్. ఎప్పుడు 1 plus x పైనప్పుడు 1 minus x పైనప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఇది ఎలా వచ్చిందో కూడా తెలుసుకుంటే మీకు గుర్తుండిపోతుంది కదమ్మా. Yes sir. ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 minus x వస్తే కనుక హాఫ్ log of 1 plus x by 1 minus x. x square minus 1 ఉంటే కనుక హాఫ్ log of x minus 1 by x plus 1. సరే, ఇప్పుడు మనం ఈ సమ్ను చేయగలమా? ఈజీగా చేస్తాం చక్కగా. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే 1 plus x పవర్ అని తీసుకురామ్మా. ఇప్పుడేమవుతామా? డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ n into x power n minus 1 dx is equal to dt కదా. yes sir. ఇప్పుడు dx ఏమవుతాం ఇక్కడ? dt by dt by n into x power n minus 1. వెరీ గుడ్. n into x power n minus 1. ఇప్పుడు సమయం అవుద్దంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x into రూట్ ఆఫ్ 1 plus x పవర్ n ఏమవుద్దమ్మా? సరే దీన్ని తీసుకురనుకోవాలి. అప్పుడు 2t వస్తుంది కదమ్మా. Yes sir. 2t dt. అప్పుడు చెప్పమ్మా. x into రూట్ ఆఫ్ 1 plus x పవర్ n ఏమవుద్ది? 1 plus x పవర్ n అని t అనుకున్నాం కదా. Yes sir. సరే 1 plus x పవర్ n తీసుకురనుకున్నాం. Yes sir. అవును sir. ఇదేమవుతుంది? t అవుతుంది కదమ్మా. అవును sir. మరి dx అంటే ఏం రాస్తాం? 2t dt by n into x power n minus n into x power n minus 1. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ? t క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? yes sir. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలింది? 2 మిగిలింది కదమ్మా. 2 ముందు రాసేమ్మా. 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by ఇదేమో x అమ్మా. n కూడా పక్కన పెట్టేద్దామా. 2 by n కదమ్మా. yes sir. నెక్స్ట్ మనకి ఏమైంది? x ఇంటూ x పవర్ n minus 1 కదమ్మా. దీని వాల్యూ ఎంత? x ఏ మిగులుతుంది సార్. x పవర్ n. x పవర్ n మిగులుతుంది. రైట్, వెరీ గుడ్. x పవర్ n dx 2 by n ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x పవర్ n మీన్స్ 1 plus x పవర్ n t స్క్వేర్ కదమ్మా. yes sir. x పవర్ n మీన్స్ t square minus 1. వెరీ గుడ్. dt చెప్పమ్మా. 2 by n ఇంటూ ఇక్కడే ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. మనం నేర్చుకున్న టూ ఫార్ములాస్. log ఫస్ట్ సెకండ్ కదమ్మా. yes sir. log mod of log mod x minus 1 by x plus 1 by t plus 1 plus c. మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని స్టెప్స్ వేయకూడదు. కొన్ని స్టెప్స్ వేసేసి కొన్ని స్టెప్స్ మైండ్ వేసేసి లాస్ట్ స్టెప్ వేయకుండా ఆప్షన్ చెప్పగలగాలి. మళ్ళీ టీ అంటే ఏంటో రాసేసి అప్పుడు ఆప్షన్ వెతికే కంటే ఆ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఆ టైంలోనే ఆప్షన్ వెతికేసుకోవచ్చు. టీ ప్లస్ మనం ఏమి ఊహించుకోవాలి? రూట్ ఆఫ్ 1 plus x పవర్ n. yes sir. ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. 1/2 రాయాలి కదమ్మా. ఇదిగో ఫార్ములా 1/2 ఉంది కదా. yes sir. 1/2 రైట్. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ కదా. yes sir. చెప్పండి. సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. సెకండ్ ఆప్షన్ చూసావా? అన్ని ఆప్షన్ చూడటం ఒకేలా ఉంది. సెకండ్ ఫోర్త్ కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే. yes sir. కంప్లీట్ చేసాం కదమ్మా. yes sir. ఇప్పుడు చేసాం కదా. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వచ్చింది. కొత్తగా మనం ఎలా స్టార్ట్ చేసాం?
x పవర్ కదా x ని t పవర్ 6 అనుకుని చేసాం కదమ్మా. Yes, sir. ఇది అయిపోయిందమ్మా. ఇది అవ్వలేదు సార్. ఇది కూడా సేమ్ మోడలే. ఏమనుకోవాలమ్మా, x ని ఏమనుకుంటే బెటర్, t పవర్ 6 అనుకుంటే బెటర్ కదమ్మా. Yes, sir. x ని t పవర్ 6 అనుకుందాం. dx is equal to 60 power 5 dt. Very good. X is equal to t power 6. Differentiating on both sides, dx is equal to 6 into t power 5 dt. కదమ్మా. Yes, sir. అయ్యేమో చెప్పకుండా సరే డైరెక్ట్ గా x అంటే t పవర్ 6 కదా. t power 6 plus t power 4 plus t. t పవర్ 4, యా t పవర్ 4 6 కదా, 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. t పవర్ 4 Plus t, sir. t whole by t power 6 into 1 plus t square. dx means 6 into 6 into t power 5 dt. dt. ఇక్కడ మనం t కామన్ రాసాం అనుకోమ్మా, ఫస్ట్ న్యూమరికల్ నుంచి ఆ t పవర్ 5 t పవర్ 6 అయిపోతుంది కదమ్మా. Yes, sir. 6 ఏమో కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, t కామన్ రాయ్. t power 5 ప్లస్ plus t cube plus 1. ఇంటూ t పవర్ 6 కదమ్మా. Yes. బై t By పవర్ t power 6 into 1 plus t square. dt. t పవర్ 6 కాన్సెప్ట్ ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేస్తాం న్యూమరేటర్. ఎలా చేస్తుంది ఒకసారి. ఇది ఒక పార్ట్ తీసుకోమ్మా. ఏమవుతుంది అప్పుడు t పవర్ 5 t power 5 plus t cube by 1 plus t square dt. plus 1 by 1 plus t square dt. మా సెకండ్ పార్ట్ వాల్యూ రెడీగా ఉంది కదా. Yes, sir. Half log. ఎందుకమ్మా ఇది టాన్ మైనస్ ఉంటే లాగ్. Oh, yes, sir. Tan inverse t square. మన న్యూమరేటర్ లో ఇక్కడ మనం t స్క్వేర్ t క్యూబ్ కామన్ రాయొచ్చు కదా న్యూమరేటర్ లో. Yes, sir. ఏమవుతుంది అప్పుడు t క్యూబ్ కామన్ రాస్తే t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది కదమ్మా. Yes, sir. By 1 plus t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 t cube. E power. ఇక్కడమ్మా టాన్ ఇన్వర్స్ t రాసేయచ్చు కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, 6 ఇంటూ t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ కదమ్మా. Yes, sir. T cube ki t power 4 by 4. t పవర్ 4 by 4 ప్లస్ Tan inverse t. దీని బట్టి చెప్పే ఆప్షన్ ఇంకా 6 తో మల్టిప్లై చేస్తాం కదమ్మా. Yes, sir. 6 by 4 into 3 by 2. Plus first option, sir. యాక్చువల్లీ t అంటే x పవర్ 1 by 6 కదమ్మా. Yes, sir. x పవర్ 1 by 6 By t పవర్ 4 అంటే x by 4 by 6 అంటే x పవర్ 2 by 3 అవుతుంది కదా. 2 by 3. Yes, sir. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ ఉంది. ఎలా చేయాలనిపిస్తుంది, ఎలా ఐడియా ఎలా వస్తుందమ్మా, ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాం. 2 plus x whole power అదే 2 by 3 ని t అనుకుంటాం సార్. t పవర్ 4 అనుకోవాలి కదా, ఎందుకంటే పవర్ 1 by 4 ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. యా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే t ప్లస్ 2 ప్లస్ x పవర్ 2 by 3 2 ప్లస్ x పవర్ 2 by 3 is equal to t to the power of 4, right? Yes, sir. Yeah, differentiating both sides, 0 plus 2 by 3 x power 1 by 3, right? 2 by 3 minus 1, 2 by 3 minus 1 means 1 by 3. Yes, sir. Minus 1 by 3. క్లాస్ చెప్తున్నాను.
See, 2/3 into x power 1/3 dx, right? Yes, sir. Is equal to 4 into t cube. 4t cube dt by 2x cube into 2x power 1. Dx is equal to 4t cube by 2/3. 2, 3 here. Yes, sir. X Into power, x power minus 1 by 3. okay, just write x power 1/3 dt, right? Yes, sir. Now take I is equal to x power 1/3 times. Sir, ఇక్కడ minus 1 by 3 రాదా సార్? Of course, x power minus 1/3. Yes, sir. It is still in denominator. Denominator ఉంది కదా మీది. అక్కడ వాల్యూ అంటున్నాను సార్. 2/3 x పవర్ n minus 1 అంటే 2/3 minus 1. Minus 1/3 కదా. కరెక్ట్. ఎస్ యు ఆర్ రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? చూడండి మేము వద్దాం. ఇది టీ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఎంత 2 టైమ్స్ పోతుంది కదా. అవును సార్. 6 అవుతుంది కదమ్మా అక్కడ. Yes, sir. 6 cube into 2 dt by x power minus 1/3 కదా. పైకి వెళ్తే x power 1. yes, sir. ఇలా రాసేయచ్చు కదమ్మా. Yes, sir. 6 కామన్, 6 కాన్స్టెంట్. x power 2/3 ఎంతమ్మా? 2 plus x power 2/3 t power 4 కదా. Yes. x power 2/3 ఏమవుద్ది? కానీ ఇక్కడ ఒక t క్యూబ్ ఉండిపోయింది కదమ్మా. t cube ఉంది సార్. t క్యూబ్ ఉండిపోయింది. 6 t క్యూబ్. ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంటమ్మా? x power 2/3 వాల్యూ ఎంతమ్మా? t power 4 minus 2 కదా. 4 minus 2, yes, sir. t power 4 minus 2. t into t cube t power 4 కదా. Yes, sir. 6 into t power 8 minus 2 t power 4 dt. ఇదే మొత్తం ఇది 6 into t power 9 by 9 minus into t power 5 by 5. yes, sir. Plus చెప్పమ్మా ఆన్సర్ ఏంటి? 6/9 అంటే 2/3 కదా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు. 2/3. t power 9. Yes, sir. 12/5. సో 12 కదా. 12/5 కదమ్మా. Yes, sir. 9 t power 5 plus. Second option, sir. Option 2, right. 2/3 2 plus x power 2/3 whole power 9/4, right. Option 2. Right. This one. 1 by x power 1/2 plus 1 plus x square whole power 5/4 dx. మా ఐడియా ఉందా ఈ సమాల చేయడం? 1 is x square whole power. మనము x స్క్వేర్ కామన్ రాయొచ్చు కదమ్మా. Yes. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ x స్క్వేర్ కామన్ రాస్తే ఏమో చెప్పగలవా? 1 by x power 1/2 into x స్క్వేర్ కామన్ రాస్తే ఆ x స్క్వేర్ బయటకు వచ్చి x power 5/2 అవుతుంది సార్. 5/2. కరెక్ట్ ఓన్లీ. x పవర్ 5/2 అవుతుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. 1/2 లో 2 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. Yes, sir. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? 1 by x square plus 1 right. dx. దీని వాల్యూ ఎంతమ్మా? x పవర్ 6/2 అంటే x క్యూబ్ కదా. yes, sir. ఇది 5/4. 1 by x square plus 1 plus 1 whole power 5/4 dx. 1 by x square plus 1 అంటే t అనుకోవచ్చు కదమ్మా. yes, sir. 1 by x square plus 1 is equal to t.
డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1/x² కి డెరివేటివ్ -2/x³ తెలుసమ్మా. 1/x² అంటే x పవర్ -2 కదా. Yes, sir. n into x to the power of n minus 1 అంటే -2 into x power -3 Yes, sir. -2/x³, right? Yes, sir. 0 dx is equal to dt. ఇప్పుడు dx ఏమవుద్దమ్మా? dt by -x³ 2 dt. yes, sir. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఇది కదమ్మా మనం చేస్తుంది, ఇది కదా మనం చూడాల్సింది. Yes, sir. x³ into t power 5/4 కదమ్మా. Yes, sir. t to the power of 5/4 dx means -x³ d 2 into dt x³ cancel. -1/2 -1/2 into integration of t to the power of -5/4 Okay. dt. దీని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? -1/2 into t power -5/4 means t power -5/4 plus 1 అంటే -1/4 sir. by -1/4. by -1/4 minus cancel అమ్మా. 1/4 by 1 by ఇది 2 అవుతుంది సార్. 2 అవుతుంది. 2 into t to the power of -1. that means 2 into 1 by t power 4 కదా. t power 1/4 కదమ్మా. yes sir. చెప్పండి దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 2 into t అంటే ఏంటమ్మా? ఇది కదా t అనుకున్నది మనం. అవును సార్. పవర్ 1/4 అంటే 1 by దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందామా. yes x² కదమ్మా. x² ప్లస్ 1 మనకు అవసరం అయిపోయింది కదమ్మా. 1 plus x². yes sir. x² ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? x² ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 1/4 కదమ్మా. అవును సార్. x² ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 1/4 by x² పవర్ 1/4 కదమ్మా. అది న్యూమరేటర్ రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. yes sir. x² టు ద పవర్ 1/4 అమ్మా. x² టు ద పవర్ 1/4 వాల్యూ ఏమవుతుంది? √x అవుతుంది సార్. √x అవుతుంది. దట్ ఈస్ √x. సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. 2√x కదమ్మా. Yes. 2√x బై 4th రూట్ కదా ఇది. yes sir. 4th రూట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ 1 ప్లస్ c ఆప్షన్ 2. చేశాను కదమ్మా. కంప్లీట్ చేస్తుంటున్నాం కదా. No, ఇంకో సమ్ లెవెల్ 1 లో ఇలాంటిది ఉంది సార్. నిన్ను చేయమని చెప్పాను కదమ్మా. ఇదేనా చేయమని చెప్పిన సమ్ము? లేదు సార్. చేయమప్పుడు cos పవర్ 4x ఏమని రాసుకుంటాం మనం? cos square x 1 into cos square x దాన్ని మళ్ళీ 1 వేసేసి 1 minus sin square x whole square. a minus b whole square ప్రకారం ఏంటమ్మా? a square minus 2ab plus b square కదమ్మా. yes sir. by sin square x కదమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? i వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 by sin square x cosecant square x minus 1 plus sin square x. plus sin square x dx కదమ్మా. yes sir. cos square x ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ గా మనకు ఉంది కదమ్మా. yes sir. minus cot x minus sin square x రాస్తాం కదా మనం. 1 minus cos 2x by 2 1 రాస్తాం కదమ్మా. yes sir. ఇలా కదా రాసేటప్పుడు by 2 అంటే అవును సార్. చెప్పే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు ముందు మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చమ్మా. cos square x b sin ప్లస్ ఎంతమ్మా? మన -1/2 కదా. yes sir. -1/2 లాస్ట్ రాద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇది? హాఫ్ cos 2x కదమ్మా. అవును సార్. నెక్స్ట్ -1/2 చెప్పే ఇంటిగ్రేషన్. cosecant square x కి minus cot x cot x minus half into minus half into sin x by 2. that means 1/4 sin dx yes. minus half into x plus c. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి మనల్ని? ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు sin dx so cx by 2 plus d. థర్డ్ ఆప్షన్ సార్. ఆప్షన్ 3. ఓహో ఓన్లీ b ఒకటే అడిగారా? yes sir. ఓకే ఓన్లీ b ఇస్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే b ఒకటి అడిగారు కాబట్టి ఈ ఒక్క వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు బై ఇది. ఓకే రైట్. ఎనీ హౌ ఆప్షన్ b ఆప్షన్ 3 b = -1/4.
ఇది ఎలా చేయాలి ఐడియా వస్తుందమ్మా? 1 plus x cube అని తీసుకోవాలని Yes, sir. ట్రై చేయప్పుడు ఒకసారి అది 1 plus 1 plus x cube is equal to t square. dx is equal to dt. 5. వస్తుందమ్మా? వస్తుందా? Yes, sir. Yes. Fourth option, sir. యా సరిపోయింది కదమ్మా? ఫోర్త్ ఆప్షన్ 1/9 x cube plus 1 into ఇలా సరిపోయింది కదమ్మా? 1 plus x cube అని తీసుకురనుకున్నాం కదా? Yes, sir. 1 plus x cube t square. Differentiating both sides, 3x square dx is equal to 2t dt. dx is equal to 2t by 3 square dx. I is equal integration of x power 5 by t. dx means 2t by 3x square dx is equal to 2 by 3 times x power 5 by x square is x cube. X cube by x cube, that's it. Yes. Means 2 by 3 into x cube derivative x power 4 by 4 plus c. 2 times 1 by 6 x power 4 integration. X power 5 by 5. It is already x cube integration x power 4 in kadamma. Yes, sir. X means కాదు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇది కాదు స్టెప్ ఇక్కడ 2 by 3 తర్వాత x cube means t square minus 1. ఇక్కడ మనం dt ఉంది కదమ్మా, అందుకని t లో మార్చుకోవాలి. Yes, sir. నేను +1 -1 చేస్తాను, sir. Yes. 2 by 3 into t square కి ఏంటమ్మా? t cube by 3 కదా? Yes, sir. minus t plus c. 2 by 3 into 3 2 by 9 కదా? Yes, sir. t cube అంటే t అంటే ఎంతమ్మా? రూట్ ఆఫ్ 1 plus x square కదమ్మా? 1 plus x cube కదా? Yes, sir. t cube అంటే ఏమవుద్ది? రూట్ ఆఫ్ 1 plus x square హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది కదమ్మా? అవును, సార్. ఏమవుతుంది తెలిసేది? 1 plus x square into root of x cube. 1 plus x cube into root of 1 plus x cube అవుతుంది. సరిపోయింది కదమ్మా? Yes, sir. 2 by 9 తర్వాత మైనస్ 2 by 3 ఇంటూ కదా? Yes, sir. 2 by 3 అంటే రూట్ ఆఫ్ 1 plus x cube.
ఇది వచ్చింది ఆన్సర్. మనం ఎల్సిఎం పడితే ఇది వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సరిపోయింది, కరెక్టే. ఎస్ సార్, నేను ముందే +1 -1 చేసి అక్కడే సెపరేట్ చేస్తాను సార్. ఇక్కడే చేసావా? ఈ ప్లేస్ లోనా? ఎస్ సార్. ఓకే, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదమ్మా. ఎస్ సార్. చూడమ్మా, ఇది ఎలా చేస్తా. ఫస్ట్ హింట్ ఇస్తాను చూడమ్మా. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని sec power 4x తో మల్టిప్లై చేయమ్మా. మల్టిప్లైయింగ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై sec power 4x. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని sec power 4x తో మల్టిప్లై చేస్తే sec power 4x by sec power 4x అమ్మా. ఏమవుతున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin to x అంటే 2 sin x cos x కదమ్మా. ఎస్ సార్. 2 sin x cos x ఇంటూ cos power 4x వస్తుంది. ఇంటూ sec power 4x హోల్ బై కదమ్మా. ఎస్ సార్. sec power 4x ఇంటూ sin power 4x అని చెప్పగలమ్మా. tan power 4x అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. sin x ఇంటూ sec x tan x అవుతుంది కాబట్టి కదా. అవును సార్. సో ఇట్ ఈస్ tan power 4x ప్లస్ cos power 4x అండ్ sec power 4x వాల్యూ ఎంతమ్మా? cos అంటే 1/4 1 అయిపోతుంది సార్. 1 అయిపోతుంది. ఇంటూ dx కదమ్మా. ఎస్ సార్. చెప్తావా న్యూమరేటర్ ఏంటో? 2 sin x cos ఇది sec power 4x లో 1/cos power 2 sin x by cos cube x సార్. చూడమ్మా, 2 sin x ఇంటూ ఎస్ రైట్. ఈ sec cube x లో ఒక sec x ఉపయోగించుకుంటే sin x ఇంటూ sec x tan x అయిపోతుంది కదా. ఎస్ సార్. 2 tan x in 6 square x కదా. ఎస్ సార్. sec cube x లో ఒక sec x ఉపయోగించుకుంటే sin x tan x గా మారిపోయింది. ఇంకొక sec x మిగిలిపోయింది కదమ్మా. 6 square x మిగిలిపోయింది కదా. బై 1 ప్లస్ tan power 4x ని రాయొచ్చు కదమ్మా. tan square x హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీన్ని t అనుకుని కంప్లీట్ చేయమ్మా. tan square x ఇంటూ అనుకో. అప్పుడు న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వస్తుందమ్మా. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సార్. రైట్, కరెక్ట్ ఉంది. ఇది ఎలా చేస్తామ్మా? బేసిక్ గా నీకు ఏం ఐడియా వస్తుంది ఇది ఎలా చేయాలని? జస్ట్ రేషనల్ చేసి సరిపోదు కదమ్మా. ఎస్ సార్. అంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తావు? x plus root over x square minus 1. x plus root over x square minus 1 by x plus root over x square plus 1. రైట్. ఇప్పుడేమో న్యూమరేటర్ అప్పుడు i is equal ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x ఇంటూ మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా. Yes sir. x into x plus x square plus x square plus x into root over x square minus 1. రైట్.
by x square minus x square minus x square plus 1. plus 1. డినామినేటర్ మర్చిపోవచ్చు కదమ్మా. Yes, sir. న్యూమరేటర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square dx Plus integral x into root over x square minus 1. కదమ్మా. ఓపెన్ చేయమ్మా. x square minus 1 డెరివేటివ్ ఏంటమ్మా? మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తొస్తుందా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x whole power n into f dash x. F of x whole power n plus 1 by n plus 1. కదమ్మా, అది చేయొచ్చు కదా. దాని పక్కన చేయాలంటే మనకి x square minus 1 డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా? 2x కదా. Yes, sir. ఓన్లీ x ఒకటే ఉంది కదమ్మా. By into 2 by 2, yes. రైట్, dx. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? x cube by 3 కదా. ఫస్ట్ పార్ట్ కదమ్మా. Yes, sir. 1 by 2 into f of x whole power n plus 1 అంటే ఏంటమ్మా? x square minus 1 whole power 1 by 2 plus 1 అంటే 3 by 2 కదమ్మా. yes, sir. by 3 by 2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. Yes, sir. చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటి? x cube by 3 Second plus option, sir. 1 by 3 into x square minus 1 whole power 3 by 2. 3 by 2. ఆప్షన్ 2. ఇది చాలా చూడటానికి చాలా డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది, చాలా సింపుల్ గా వచ్చినది. ఒకసారి ఇలా రాసుకుంటే నీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది, నువ్వే చేస్తావు ఈ సమయం. చూడటానికి చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది కదమ్మా. Yes, sir. డెల్ x square minus 1 by x power 4 plus 3x square plus 1 into tan inverse of x square plus 1 by x కదమ్మా. సో చూడు, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదమ్మా. x square minus 1 by x power 4 plus 3x square plus 1 whole by tan inverse of x square plus 1 by x కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు మనకి వెంటనే ఒక ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి. ఏం ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash x by f of x. ఇంటిగ్రల్ f dash x by f of x అంటే ఏమవుద్దమ్మా? Log mod f of x. ఇది log mod f of x అవుతుంది కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు ఏంది మనకు కనిపిస్తుంది ఇది log mod f of x అవుతుందేమో అనేది. కాకపోతే మనం ఏం చేసినప్పుడు డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ లో ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. చేయవలసింది ఏంటి? tan inverse of x square plus 1 by x కి డెరివేటివ్ కడితే ఏమొస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. Yes, sir. ఆ d by dx of tan inverse of x square plus 1 by x కదమ్మా. Yes, sir. ఏమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు దీనికి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan inverse x into 1 by 1 plus x square కదమ్మా. Yes, sir. 1 by 1 plus x square plus 1 whole square by x square కదా. అవును, sir. ఇంటూ ఇన్నర్ డెరివేటివ్. ఇన్నర్ డెరివేటివ్ అంటే u by v ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. x into డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square plus 1 2x minus u into అంటే x square into 1 కదమ్మా. dv. Yes, sir. u dv minus v du. సారీ v du minus u dv కదా. Yes, sir. by v square into x square కదమ్మా. అవును, sir. ఏమవుతుంది ఇది? న్యూమరేటర్ ఏమో x into 2x square 2x square minus x square x square కదా. Yes, sir. 1 అయిపోతుంది, sir. x square by x square 1 అయిపోతుంది కదా. Yes, sir. న్యూమరేటర్ తీసేద్దామా. 2x square minus x square 1 అయిపోతుంది. yes 1 by డినామినేటర్ చెప్పమ్మా. x square plus x square plus 1 whole square అంటే ఏంటమ్మా? x power 4 4 plus 2x square plus plus 1. కదా. ఇదేమో పైకి వెళ్ళి x square అయిపోతుంది కదమ్మా. అవును, సార్. x square by x power 4 plus 3x square plus 1 కదా. 1. 3x square plus 1 కదా. Yes, sir. సరిపోయింది. న్యూమరేటర్ కన్నా మనం -1 రావాలి కదా ఇక్కడ. అవును, సార్. v into derivative of u. v అంటే x into derivative v అంటే x into derivative of x square plus x square plus 1 కదా మనం రాయాల్సింది ఇక్కడ. u into derivative of v కదమ్మా. Yes, sir. కదా, అర్థమైనప్పుడు మీకు అర్థమైంది, సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? x square క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? x square minus x square x square by plus 1 by. కదమ్మా. x square minus 1 by x square వస్తుంది. Yes, sir. అప్పుడు x square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కదా. అవును, సార్. left with x square minus 1. ఇప్పుడు నీకు ఏమవుతుందమ్మా? ఇది ఒకటే కదా. Yes, sir.
in the form of f dash x by f of x dx. The answer ఏంటమ్మా log mod f of x కదా. Yes, sir. Second option, sir. యా మన ఆన్సర్ అయిపోవడం చెప్పాలి log mod of కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x అంటే x ప్లస్ 1/x కదమ్మా. Yes, sir. ఇది ఎలాగమ్మా రూట్ ఎక్స్ అని టీ అనుకమ్మా ఇప్పుడు రూట్ ఎక్స్ అంటే అనుకుంటే డినామినేటర్ ఏంటి 1 ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కదమ్మా, అంటే 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి హింట్ ఇస్తే మన ఆప్షన్ స్టడీ చేస్తే ఎలా చేయాలో మనకు ఐడియా వస్తుంది. తెలుసు కదమ్మా ఆప్షన్స్ లో tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ కనిపిస్తుంది కదా. Yes, sir. tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ రావాలంటే tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఫామ్ లో గుర్తు రావాలి. అంటే ఎక్స్ ని రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ట్రై చేయమ్మా ఎక్స్ ని రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ రాసి చూడు. వస్తుందమ్మా Yes, sir. Second option, sir. వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ అమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్. ఐడియా ఉంది ఎలా చేయొచ్చు. నీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తుంది కదమ్మా. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలా సమ్ వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ t ఇంటూ f ఆఫ్ t ప్లస్ f డాష్ ఆఫ్ t గుర్తుందా. ఈ పవర్ t f ఆఫ్ t ఈ మోడల్ ఐపీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ పవర్ t ఇంటూ f ఆఫ్ t ప్లస్ c కదా. Yes, sir. let tan ఇన్వర్స్ x is equal to t. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx is equal dt కదమ్మా. చూడు ఇక్కడ 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx కనిపిస్తుంది కదమ్మా. ఈ ప్లస్ మనం dt డైరెక్ట్ రాసుకుందామా. అవును సార్. అప్పుడు సమయం అవుతుంది i is equal to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పవర్ t 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ కదమ్మా. 1 plus x plus x square, sir. tan ఇన్వర్స్ x అంటే t కదమ్మా. అప్పుడు x ఏమవుతుంది tan t అవుతుంది కదా. అవును సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 1 ప్లస్ x అంటే 1 ప్లస్ tan t ప్లస్ tan స్క్వేర్ t కదమ్మా. ఎస్ సార్. dt ఇప్పుడు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ t ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చమ్మా. secant square t plus tan t.
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ పవర్ టీ ఇంటూ tan t మిగిలిపోతుంది కదమ్మా, ఎస్ సార్. tan t ప్లస్ c స్క్వేర్ t. ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఇప్పుడు? ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. జస్ట్ ఈ పవర్ టీ tan t కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం tan t అంటే ఏంటి రాస్తాం. ఈ పవర్ టీ అంటే ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్, tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ tan ఇంటూ tan. tan t అంటే x కదమ్మా. ఎస్ సార్. సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. సెకండ్ ఆప్షన్. నీకు ఫస్ట్ పార్ట్ అసలు ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి రాలేదమ్మా, ఫైల్ పంపించలేదా? ఫస్ట్ దే పంపించారు సార్, సెకండ్ ది పంపించలేదు. రాలేదు కదమ్మా అయితే. ఎస్ సార్. టూ డేస్ నుంచి క్లాస్ కనెక్ట్ చేయట్లేదు ఈవినింగ్, ఈ రోజు నుంచి 50% కనెక్ట్ చేస్తాను. టైం ఉంటుందమ్మా. ఓకే సార్. దీంట్లో సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్ కూడా ఉంటాయమ్మా, స్టడీ చేయ ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకే మా సమ్స్ సెట్ చేయమ్మా, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయమ్మా. దీంట్లో ఉన్న సినాప్స్ కూడా బాగా స్టడీ చేయమ్మా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్.